screen is visible to everyone? Yes or no? Entire screen I have shared. Okay. Good morning, all of you. Like Adarsh, Sonali, Abhinaya, Naveen Kumar, Sai Priya, Sai Rohit, Ankita, of all of ECD section. Good morning, all of you. So Good morning, sir. yeah, good morning. So we have discussed analysis of a common emitter amplifier. Okay, and before this, I have given a common procedure to get a common procedure. 4 steps procedure I have given. Let me revise once. Then we will go for a what do you call CE amplifier analysis. Okay, so let me wait. Someone is trying to join 4M1 Bharatraj. Okay, so is my screen is visible to everyone? Yes, sir. So what is the first and foremost step that we have discussed in this is nothing but a this one. So what is this one? If you observe, first and foremost step is nothing but a step one. What is the step one? I have told you, right? Draw the circuit diagram. So which circuit diagram you are going to draw? Let us say if it is CE amplifier. So circuit diagram of CE amplifier corresponding diagram you are going to draw. Is it okay? Is it understand by step one? Yes. Step one is nothing but a draw the circuit diagram. Is it okay? What is step two? Step two is nothing but a find the AC equivalent of the above circuit by connecting a VCC to a ground, by connecting a VCC to ground and capacitor to a short circuit. By connecting a VCC to a ground and capacitor has to be made to a short circuit. Are you with me, sir? Are you following what I am trying to say? Yes or no? Yes, sir. Yeah. Step three. Everybody, this should be there in your notes. So what is the step three? Step three is nothing but replace the transistor by its equivalent H parameter model. Replace the transistor by its equivalent H parameter model. Then fourth step is nothing but calculate the AV. What AV stands for? AV stands for Voltage gain. very good. AV stands for voltage gain. What AI stands for? Current gain. Good, current gain. AV stands for current gain. AV stands for voltage gain. AI stands for current gain. So all these parameters that we are supposed to calculate. RI is the input resistance or input impedance. R naught is the output resistance or output impedance. AVS is the voltage gain when source into consideration. Okay, AIS is nothing but voltage current gain and voltage source is consideration. Okay, so this is what these four steps understood by everyone? Yes or no? I hope for CE analysis we completed 2 steps, 2 or 3. Can you tell me, sir? 2 steps. 2 steps we have completed or 3 steps? Okay, anyways. Only, sir. Okay, now you just remember, keep on remember those 4 steps, you know. So what is the first step? Step one is nothing but a draw the circuit diagram. This is what the circuit diagram. CE amplifier input where we are applying the input between base and emitter, and output where we are taking between, let us say this is the base terminal, this is a collector and this is the emitter. Is my screen is visible to everyone? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. Now output we are going to take across collector and emitter. So therefore emitter terminal is common for both input and output. This is the input and collector emitter output. Emitter terminal. So therefore this is a CE configuration, I can say. Yes, sir. So this is what step one is. Now go to this step two. So if I mention step two, what is that we are going to have? We are going to have the step two is nothing but, can you tell me steps two, sir? Draw the AC equivalent of this one. We have already drawn. How we are going to draw the AC equivalent? VCC we are going to make it to a ground. Okay. Capacitor, if capacitor is Just there, short circuited. yeah, good. Capacitor we are going to make it as a short circuited. This we are going to connect it to a ground.
Strictly speaking, R1 we are going to connect it to a ground, as well as RC is also connected to a ground. Okay, so they are connected to a ground. So therefore, instead of connecting ground here, I can connect a ground here. So that means this R1 we are going to get a parallel to that one. So that means that equivalent resistance or equivalent circuit will be something like this. Let me allow someone is trying to join. 4K1 Shivani. Okay. So if I draw the AC equivalent circuit, so what is the step 2? Step 2 is nothing but draw the AC equivalent circuit diagram. Draw the, please write it. Draw the AC equivalent circuit diagram. AC equivalent circuit. AC equivalent circuit by connecting, where we are going to connect? By connecting VCC to ground and capacitor is there, short circuit. So if you do it, then RS as it is, and write along with me if you didn't write. Okay, so make sure that you people have already drawn this circuit diagram. Now if you observe, this is nothing but what? R2, and this is the R1 we have connected to a ground. So therefore what will happen? Someone is trying to join. Okay, so R1 we have connected to a ground, so therefore R1 will be something like. So if you make this capacitor to a short circuit, what will, there is no significance of this RE because entire current will flow something like this. So therefore emitter is grounded. So therefore emitter is grounded, and R1 is grounded since it is connected to a ground, R1. Next, what you can say, collector terminal. This is the input. Collector terminal. At the collector terminal, RC is also connected to ground because VCC we are connected to a ground. Okay, so therefore already we are having, and this is a short circuit. If it is a short circuit, RL is already existed here. RL is already existed here, and RC is going to be in parallel to this one since it is connected to a ground. So what current which is flowing to this one is nothing but a IL. Okay, so what is the input here? Input is nothing but a VBE. Where VBE existed, let me change the color for understanding purpose. Okay, so where is the VBE? VBE is nothing but between base and emitter. Okay, so where is the VBE? VBE is nothing but something like VBE across this. Please mention when I'm mentioning a VBE. And where will be the VCE? VCE between these two. So VCE is something like this. Are you able to follow, sir? Yes or no? So I hope till this we have completed. Am I correct, sir? Yes, sir. Good. Now we are going to draw the, a transistor should be replaced by a third step. What might be the third step? This transistor is step 3 I am drawing here. What is step 3? Step 3 is nothing but replace the transistor. Please write it. Replace the transistor by its what do you say? By its H parameter equivalent model. H parameter equivalent model. Is it okay, sir? So people have to respond. Otherwise, I do not know whether you are following or not. Are you Sir. following? Yes. Yes, sir. Now that means what? This H parameter equivalent model of a CE we have to draw. CE, you already know that in a CE amplifier, we'll be having a H parameter model something like this. You have to recollect what is a CE H parameter equivalent model. So this one is nothing but plus or minus HRE into VCE, and this is the IV current which is flowing. Okay, and this one is a current source. Direction is towards emitter. Emitter is grounded here. So what is this one? HFE into IV.
Okay, so what is this one? This one is nothing but 1 by HOE. This is what, this is nothing but a IC is the current. Am I correct, sir? So that means in place of the transistor, this model we need to replace. అర్థమవుతుందా అండి? రిమైనింగ్ పార్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డ్రా చేయండి. సో VS కి VS as it is, VS కి VS as it is, and this is RS, R1 or R2. This drawing is very, very important. Now look at here, this is the base terminal. To the base terminal we have to connect, this is the base terminal. Okay, this is the collector terminal and the emitter is grounded. So that means emitter is grounded. To the base terminal, which one is connected? R1 is connected. So therefore the same thing that we are going to replace over here. ఇక్కడ మనం connect చేయాలి. Let me change the color of that, then you will understand which one is coming to new. So what is this one, Ray? This one is nothing but a base, and this one is nothing but a HIE. What is the current which is flowing? IB. Are you with me? Yes or no? What I am drawing? Yes, sir. Very good. HRE into VCE. Okay. So now same thing that I am going to replace here. This is nothing but this one. Current source which is having HFE into IB. And now this one is, what do you say? 1 by HOE. Maybe I have given a HOE, but why I am writing 1 by HOE? This is the resistance. HOE is nothing but a admittance. Admittance is nothing but Y naught actually. Y naught is nothing but 1 by R naught. R naught if you want 1 by Y naught. So Y naught is nothing but HOE. So therefore what you can say, 1 by HOE we supposed to write. If you write this as a, what do you say? If you write it as a resistance. అర్థమైందా అండి? ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ ఆర్ నాట్? నౌ సో ఇక్కడ నుంచి ఇది కలెక్టర్ టెర్మినల్, మనకి ఇది కలెక్టర్ టెర్మినల్. ఇక్కడ వరకు దీని హెచ్ పారామీటర్ మోడల్ అయిపోయింది. ఇక్కడ నుంచి ఏముంది? కలెక్టర్ టెర్మినల్ నుంచి RL, okay. So you can draw either these two are parallel connection, you know, you can draw this RC either this side or this side. So for simplicity, what I'm drawing RC, I'm drawing here, because load resistance, across load resistance only we are going to take an output RL, and across this, and if you observe what is the current which is flowing through this at 1 by HOE is nothing but a I suffix C. Please draw this circuit diagram. Everybody drawn? బాబు మాట్లాడాలి, కనెక్ట్ అయ్యి మ్యూట్ లో ఉండడం కాదు. హలో, Yes, sir. ఆర్ యూ డ్రాయింగ్ అలాంగ్ విత్ మీ? ప్లీజ్ డ్రా ఇట్. ఈ అనాలిసిస్ రాకుంటే మీరు ఒక్క పాయింట్ కూడా రాయలేరు బాబు, జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి. IB. సో వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ హియర్? VB హియర్. సో వేర్ ఇస్ ద this one is grounded, and this is the emitter, and this is the base terminal, where the collector is across this one. So therefore across this one we need to have a collector terminal. So this is the collector terminal. Okay na? అవి కూడా ఇండికేట్ చేయండి. వేర్ ఇస్ ద VBE then? Between these. You can draw like this, VBE. Okay, HIIB, HRE into VCE. Is it okay? Everybody understood this step? Step 3. బాబు ఇది అర్థం అవుతేనే నేను ఫర్దర్ గా మూవ్ అవ్వగలను. అర్థమైందా లేదా చెప్పండి. Yes, sir. అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ డ్రా చేస్తాను, మీకు అర్థమయ్యేంత వరకు డ్రా చేస్తాను. అర్థమైంది? Yes or no? Shall I erase this? Yes, sir. H parameter equivalent model. Yeah, good. Okay. Now తర్వాత ఇప్పుడు what I am drawing here, you have to
very carefully. Very carefully you have to observe. So what is Ri? Ri is nothing but a input resistance. Across this one we are going to write this as a Ri. And where is the R naught? R naught is this one. Please mention the arrow. At this place we are going to calculate a R naught, and this is Ri. And what is this one? This one is the Ri dash. I will tell you what is Ri dash, R naught dash and all. Okay. So now let me give some name for this. Okay. So what is Ri? Ri is nothing but a input resistance. Okay. So what is Ri? Please write it along with me. Ri is nothing but a input resistance. What is Ri dash then? Ri dash is nothing but a overall input resistance. Overall input resistance. Okay now? Are you following? What is R naught? Output resistance. Good. Output resistance. What is R naught dash? Can you tell me? Overall output resistance. Is it okay? Vardhaminda? Yes, sir. Okay, please write it the name. So that suffix I indicates a input resistance, I dash indicates a overall input resistance, R naught output resistance, R naught dash overall output resistance. Okay, now we are going to calculate what is step 4? This is what step 3. Can you tell me what is step 4? Step 4 గురించి మాట్లాడాలి మీరు. Calculate the voltage gain, current gain. Very good. So that means we are interested to calculate a voltage gain, current gain, input impedance, output impedance. Okay. So for that, step 4 I am going for. Step 4 is nothing but first parameter that I am going to calculate is the AI. What AI stands for? AI is nothing but current gain. Please put a subheading as a first one is a current gain. To calculate a current gain, first we need to define this. What is the current gain? What is the mean by a gain actually? Gain ante ardham avutunda meeku? What is mean by a gain first of all? Output by input. Very by good. input. Output by input. But when I say current gain, what does it mean? Output current by input current. Very good. Output current by input current. Output current by input current. Now, when I say output current, which one is acting as a output current here? So IC. once again, you have to look for a circuit diagram. Now, from the circuit diagram, what is the current which is flowing through RL? Just go through once. ఒకసారి circuit diagram చూడండి. What is the current which is flowing through RL? గీసిండ్రా మీరు? IC. ఒకసారి ప్రీవియస్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఒకసారి చూసుకోండి మా. సో దిస్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్, వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ విచ్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ RL? జస్ట్ గో త్రూ హియర్. What is the current? IL. IL. Yeah, good. So that IL we have to mention here. So RL ద్వారా ఏం పోతుంది? IL అనే కరెంట్ పోతుంది. Okay. Now what is the output current here? VC, voltage across collector and emitter. This is the output voltage. Output current ఏమవుతుంది? IL divided by. Can you tell me what is the input current for this? Input current ఏమవుతుంది? Common emitter లా. IB. Very good. So IL by IB is your what? Output current by input current. That means IL by IB. So what IL, the direction of the current, if you observe, direction of the current for IC to IL, how they are? IL ni IC ni compare cheyandi. By comparing these two, how they are? Opposite. Opposite to each other. Now IL I can replace by minus IC. Is it okay?
minus IC by IB. Everybody understood why I am writing in place of IL is minus IC. Is it okay? Understood or not? Yes, sir. Very good. Now what I am doing, if I am able to get the equation IC by IB, then my job is done. That is nothing but a current gain of a particular CE amplifier. Okay na? So IC by IB ki మనం expression తీసుకురాగలిగితే that is nothing but a current gain. ఓకే, అది తీసుకురావడానికి ఏంటంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై కేసీఎల్ అక్రాస్ ది కలెక్టర్ టెర్మినల్. ఓకే, నేను ముందుగానే చెప్పాను కేసీఎల్, కేవీఎల్, వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్, కరెంట్ డివిజన్ రూల్ పర్ఫెక్ట్గా రావాలి మీకు. ఓకేనా? సో వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై ది కేసీఎల్ అక్రాస్ ది కలెక్టర్ టెర్మినల్. సో లెట్ మీ చేంజ్. ఎక్కడ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం మనం? ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. చూడండి, ఈ టెర్మినల్ దగ్గర ఈ టెర్మినల్ దగ్గర మనం కేసీఎల్ అప్లై చేస్తాం. ఈ టెర్మినల్ దగ్గర. సో ఈ టెర్మినల్ దగ్గర కేసీఎల్ అప్లై చేస్తే వాట్ ఈస్ ద ఇన్కమింగ్ కరెంట్ టు దిస్ నోడ్? కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ఇన్కమింగ్ కరెంట్ టు దిస్ నోడ్? IC is equals to what you can say? What is the outgoing current? Outgoing current is HFE into IB. This is the current source, no? So this is the current source. So HFE into IB plus, we don't know the current which is flowing through this. So make it as a I here. So make it as a I. What is I here? I is nothing but what? V by R. Yes or no? What is V here? Across a parallel circuit, V is nothing but VCE. Are you following? Yes or no? VCE by what is R? 1 by HOE. So what is I here? VCE into HOE. LE people, are you following? Yes or no? Yes, sir. Good. So I is equals to VCE into HOE. Anything that you don't understand here? Are you following or not? So substitute a matadandra so that I will understand whether following or not. మళ్ళీ చెప్పనా ఒకసారి బాబు, మళ్ళీ చెప్పనా? No, sir. Not required? Okay. No, sir. ఓకే, సో ఐసి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ కరెంట్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ జంక్షన్ దగ్గర మనం కేసీఎల్ అప్లై చేస్తున్నాం. సో దట్ మీన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఆల్వేస్ ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ మీతో ఉండాలి. ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ద్వారాగే మనం వస్తుంది. సో వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్? అప్లై కేసీఎల్ at collector terminal. So if you apply the KCL at collector terminal, what is the equation that you are going to get? Can you tell me what is that equation we got? We got that expression as, now tell me what is the expression we got? Have you written? IC is equals to, what is IC equal to? Tell me. రాసారా లేదండి? HFE into IB. వెరీ గుడ్. HFE into IB ప్లస్ I అనుకున్నాం. వాట్ ఈస్ దట్ I? HFE into IB plus I. What is I? I is nothing but, just look at here, VC into HOE. Is it okay? VC into HOE. Understood by everyone this expression? బాబు, ఇది ఎంత స్లోగా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అన్ని సిమిలర్గా ఉంటాయి మనకి. సిబిసిసి ఉన్నాయి, ఇంకా ఇప్పుడు ఇది సిఈ మనం చేసేది. అన్ని సిమిలర్గా ఉంటాయి కాబట్టి వెరీ కేర్ఫుల్ వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్. దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ అండర్స్టూడ్ బై ఎవ్రీవన్? Yes, sir. Yes, sir. Now tell me what is VCE? VCE అని అంటే ఏంటి? Voltage across collector and this is the collector terminal, this is the emitter terminal. By looking at this, what is the VCE? ఇవన్నీ parallel circuits కదండి. Can I say VCE will be common? Can I say that IL into RL? Yes or no? బాబు, ఈ VCE అంటే can I say IL into RL? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, IL into RL. Now this, if you replace this RC and RL combination as a only one resistor,
RC, RL parallel connect అయి ఉన్నాయి. If we replace this RC, RL with only one resistor, what will be the resultant resistor? Parallel combination of RC and RL. That resistance I am going to call it as RL dash. That RL dash is nothing but what? RL in parallel with RC. Is it okay? బాబు అర్థమవుతుందా? Yes, ఈ sir. రెండు రెసిస్టర్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక ప్యారలల్ రెసిస్టర్ RL dash తో రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు RL dash తో కానీ రీప్లేస్ చేస్తానంటే వాట్ విల్ బి ద రెసిస్టెన్స్ ఫర్ దిస్? కెన్ ఐ సే RL dash, IL into RL dash? Yes or no? So VC is nothing but IL into RL dash. బాబు అర్థం కాకపోతే అడగండి. If you don't follow this, you will not follow anything. Okay, now we understood that VC is equals to IL into RL dash, where RL dash is equals to RC in parallel with RL. Okay, now what is IC? IC is equals to HFE into IB plus. Now if you take IL, what is IL direction? Can I say that it is reverse direction of IC? Can I make this as a minus IC? Yes or no? Minus IC into RL dash. Yes, sir. Very good. So therefore minus IC into RL dash into HOE as it is రాసేసాను. So now IC is equals to HFE IB minus IC RL dash into HOE. ఈ రెండిట్లో ఏది కామన్ గా అనిపిస్తుంది? Can I take my IC common in this? Yes or no? So if you take IC common for this, 1 plus HOE into RL dash, which is equals to HFE into IB. So what is the ratio that we require? Current gain ratio ఏది కావాలి చూడండి ఒకసారి. IC by IB కావాలి. సో IC by IB ని ఈక్వేషన్ తెచ్చుకోండి. IC by IB. IC ని ఇక్కడే ఉంచి IB ని తీసుకొస్తే, so what is that we are going to get? HFE by 1 plus HOE into RL dash. కానీ we know that AI is equals to what? Minus IC by IB. So substitute here. So IC by IB value ని ఇక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Minus HFE by 1 plus HOE into RL dash. So this is the equation for what? Equation for a current gain. Very, very important equation I will say. What is RL dash here? RL dash is equals to RC in parallel with RL. Sir, everybody understood? Please write it. If any problem is there by understanding this one, please let me know. Please write these expressions. Everybody is following? Yes, sir. Sir. Vinay, 2422. Are you following? Yes, sir. Good. Archana? Yes, sir. Okay. Please write. Whiteboard it by. I'm sorry. Please write it. రాయండి, ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాయండి. ఏదైనా అర్థం కాకపోతే అడగండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇక్కడ ఏం చేసాం చూడండి, కేసీఎల్ ఒకటి అప్లై చేసాం అంతే, నథింగ్ ఐ డిడ్. అన్నోన్ కరెంట్ ఐ అనుకున్నాము, ఐని ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐ ఈక్వల్ టు విసిఈ బై వి బై ఆర్. ఆర్ అంటే 1 by HOE అంతే. రాసారండి? ఎవ్రీబడి రిటర్న్ దీస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్? Yes, sir. Okay, I just wanted to know people are writing or not. Rohit, show me your notes. Rohit, Sai Rohit, Yes, sir. show me your notes. I'm unable to see your notes. Yeah, little bit. Yeah, good. Okay. Venki, 4J4 Venki, show me your notes. 4J4 Venki.
J4, J4. Okay, let me note it down. Number. I hope this fellow is having a less marks. Okay, next. J8, Sri Krishna. Show me your notes. Whether you are writing or not. Very good. Show me till. ఇప్పుడు వరకు రాసింది ఏదిరా? హలో, దించలేదు సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ బాబు. J8. Hello. J8. Show me once. K3 Ravi. ఒక్క నిమిషం. K3 Ravi. K3 Ravi. రాయకపోతే మాత్రం ఏం రాదండి, ముందుగానే చెప్తున్నాను. L3 Rohit. L3 Rohit. L3 Rohit. Show me your notes. యా, వెయిట్. ఏది చూపించండి ఒకసారి. ఓకే ఓకే, లాస్ట్ స్టెప్ రాయలేదు. ఓకే సార్ రాసిన సార్ అదే. ఓకేనండి, రాసుకోండి. అర్థమైందా? అర్థం కాకపోతే సార్ సార్ రాస్తావా? ఒక్క నిమిషం సార్, ఆన్ చేస్తాను. రాసుకోండి. KCL at కలెక్టర్ టెర్మినల్. సో ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ దించాల చాలా మంది. బాబు ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ దించుకోండి. ఏంటి అలా వదిలేశారు? హలో, ప్లీజ్ డ్రా దిస్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. బాబు ఇంత స్లోగా ఉంటే చాలా కష్టం. నాతో పాటు రాస్తూ ఉండాలి, మీరు నాతో పాటు రాస్తూ వింటూ ఉండాలి. ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ నుంచి అన్నీ వస్తాయి. రాసిండ్రా? ఎస్ సార్. అందరు రాయాలి. విల్ గివ్ 2 minutes. నో, 2 minutes టైం. ప్లీజ్ డ్రా ది సర్క్యూట్. ఒరే స్టెప్స్ ఎలా వస్తాయి అనుకుంటారు మీరు? స్టెప్ బై స్టెప్ చేస్తున్నాం మనం. స్టెప్ బై స్టెప్ చేసేటప్పుడు అన్నిటికీ కామన్గా ఉంటుంది ఇది ప్రొసీజరు. ప్లీజ్ రైట్ దిస్. షల్ ఐ మూవ్ ఫర్దర్? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, హలో. sir. ఓకే, సో ప్లీజ్ రైట్ దిస్ వన్ ఆల్సో. సో కరెంట్ గెయిన్ అని అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? యూ కెన్ సే ద కరెంట్ గెయిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ AI ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు minus HFE by 1 plus HOE into RL dash, where RL dash is nothing but what? RC is in parallel with RL. RC in parallel with RL, we can take it as a, మనకి CE యాంప్లిఫైర్ ఇచ్చేసి దానికి కరెంట్ గెయిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే నో నీడ్ టు నో నీడ్ టు derive this expression. Directly we will take ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు అనుకోండి, డైరెక్ట్లీ విల్ టేక్ దిస్ వన్. AI expression తీసుకొని minus HFE by 1 plus HOE into RL dash. So I hope everybody understood. Yes or no? బాబు అర్థమైందా? Or shall I repeat once again? Go for a second parameter. The second parameter I am going to write it as a input impedance. So input impedance, or it is also called as a input resistance. Is it okay? Input impedance or a input resistance, and this we are going to represent as a RI. Is it okay? So this one I can calculate. Let me draw the circuit diagram once again. This is a RS and this one is a VS, and I'm drawing the circuit diagram once again. Please draw at least this time along with me. Please draw the circuit diagram once again. R1, R2, and this is HIE. What is this one? Current which is flowing, IB,
and this one is nothing but, what is this one? This one is nothing but plus minus HRE into VCE. Is it okay? Then HFE into IB 1 by HOE. For simplicity purpose, once again I'm drawing the circuit diagram. Please you have to draw along with me. And this we have written as a RL dash, which is nothing but RL dash is nothing but RL in parallel with RC. The current which is flowing is IL. The current which is nothing but IC. Now, where is the Ri? Ri is nothing but something like this. Where is R naught? R naught is this one. R naught dash is this one. And Ri dash is this one. Now tell me, what is the input resistance? Can you tell me the expression for a resistance? Resistance ki expression ఏంటండి? R calculate చేయాలి. V by R. V by I. V by I. So V by I can say that I. Input resistance ante input voltage. What is input voltage, Ray? What is input voltage? VBE. Input voltage is nothing but VBE. See, orange color I am indicating here. VBE. So that means I can say that this is nothing but VBE by input antunam. Input ante input current. What will be the input current here? VBE by IB. అర్థమైందండి? ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ బేసిక్ డెఫినేషన్ ఇస్ input voltage by input current. Is it understood by everyone? Now apply the KVL across this loop. ఏదైతే నేను లూప్ ఇండికేట్ చేస్తున్నానో ఆ లూప్ లో apply the KVL. So apply the KVL at input. So if you apply the KVL across this, what is the VBE? VBE is equals to, what is the drop across HIE? HIE దగ్గర డ్రాప్ ఎంత అండి? కరెంట్ IB ఫ్లో అవుతుంది. What is the voltage drop across HIE? HI into IB. Very good. HIE into IB. So what is the voltage source here? HRE into VCE. Understood by everyone? బాబు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అర్థమైందా? కేవీఎల్ ఈ లూప్ లో అప్లై చేశాను. నేను ముందుగానే చెప్పాను కేవీఎల్ కంపల్సరీగా మీరు నేర్చుకోవాలి అని. కేవీఎల్, కేసీఎల్, వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్, కరెంట్ డివిజన్ రూల్. Now we know that what is VCE. Can you tell me what is VCE, Ray? From last derivation? VCE ఏముంది? నోట్స్ లో చూడండి ఒకసారి. What is VCE? IL into RL. IL into RL, but that IL we have replaced as a minus IC into RL dash. Is it okay? Yes or no? Okay, so we already know that VC equal to minus IC into RL dash, but we know that AI is equals to minus IC by IB. So in place of minus IC, what I'm going to write, you cross multiply this one, AI into IB. In place of what do you say, IC, in place of IC you can write this expression. So if we write this expression, what is the VCE? So VCE will be minus IC. Minus IC is nothing but AI into IB into RL dash. So దీని బదులు మనం మైనస్ ఐసి బదులు ఏఐ ఇంటూ ఇది రాశానండి. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు ఇది VCE వచ్చింది. సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ VCE. లెట్ us say this is equation 1 and this will be equation 2 and this is equation 3. Substitute ఇక్కడ రాసుకోండి. Substitute equation 3 into, so if you substitute equation 3 into, this is fourth equation, and substitute equation 4 in, where you are going to substitute this expression? In equation 1. Are you following, sir? బాబు అర్థమవుతుందా? ఒరే ఉన్నారా? పోయిందా? కనెక్షన్ పోయిందా?
ఇప్పుడు ఇక్కడ విబి ఎలా వచ్చింది? కేవీఎల్ అప్లై చేసాం. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అర్థమైంది కదా అందరికి? దీని నుంచి వెళ్ళి దీంట్లో విసి అంటే మైనస్ ఐసి ఇంటూ ఆర్ఎల్ డాష్. మళ్ళీ మనకి ఏఐ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఐసి బై ఐబి తెలుసు ఫస్ట్ దాని నుంచి వెళ్ళి. దాంట్లో మైనస్ ఐసి బదులు ఏఐ ఇంటూ ఐబి రాసాం. ఇప్పుడు విసి ఈక్వల్ టు ఏఐ ఇంటూ ఐబి. ఈక్వేషన్ 3ని ఈక్వేషన్ 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఈక్వేషన్ 4ని ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్? The resultant expression will be VBE is equals to, what is VBE equal to? HIE into IB plus HRE into VC బదులు ఏం రాద్దాం? VC బదులు AIIB into RL dash. Very good. AI into IB into RL dash. Please write along with me. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐబి దీంట్లో ఉంది, దీంట్లో ఉంది. కామన్ తీసి విబి బై ఐబి వేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది కదా. చూడండి ఇక్కడ. యూ అబ్జర్వ్ హియర్. వాట్ ఈస్ విబిఈ బై ఐబి? కెన్ ఐ సే దట్ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్? సో అంటే ఏం చేయాలి? దీనిలోకి వెళ్ళి ఐబి కామన్ తీయాలి. సో విబిఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ఐఈ, లెట్ ఐబి టేకెన్ కామన్, హెచ్ఐఈ ప్లస్ హెచ్ఆర్ఈ ఇంటూ AI into RL dash. So what is VBE by IB? Can I say that input resistance? So what is the final expression? HIE plus HRE into AI into RL dash. Very, very important expression. Very, very important expression. Put it in a DB. బాబు అర్థమైందా? ఒకసారి రాసుకోండి. Yes, sir. ప్లీజ్ రైట్ ఇట్. ఫస్ట్ ఏఐకి ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకొచ్చాం. ఏఐకి కేసీఎల్ ఎట్ కలెక్టర్ నోడ్. ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి ఇక్కడ వరకు రాసుకోండి. ఇస్ ఇట్ ఏబుల్ టు విజిబుల్? ఎస్ సార్. నో? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఫాలో సార్? Yes, sir. గుడ్. ఎల్ఈ పీపుల్, ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే. కేవీఎల్ ఎట్ ఇన్పుట్. ఇన్పుట్ అని అంటే ఇక్కడ అప్లై చేసాం మనం. వన్స్ అగైన్ డ్రా చేసాం. ఇక్కడ విబిఈ ఈక్వల్ టు హెచ్ఐఐబి ప్లస్ హెచ్ఆర్ఈ ఇంటూ విసిఈ. ఆ లూప్లో అలాగే వేసుకోవాలి మీరు కూడా. ప్లీజ్ రైట్ ఇట్. రాయండి. ఎవరైనా రాయకుండా ఉంటే మాత్రం కుదరదు. ఇది రాస్తేనే వస్తుంది. ఒకసారి స్క్రీన్ వైపు చూడండి. కంపల్సరీగా రాయాలి. రాస్తేనే వస్తుంది. రాయకుంటే ఎనాలిసిస్ పార్ట్ ఒక్క పార్ట్ కూడా మీరు పేపర్ పైన పెట్టలేరు. CE is a very, very important. How many star marks you want, you can put it. Completed everyone? బాబు రాసుకున్నారా? Yes, sir. ఓకే, రాసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్కి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎక్కువ. ఓకే, సో ఫార్ హౌ మెనీ పారామీటర్స్ దట్ వీ హ్యావ్ derived? Just go through once. Only 2 parameters we have derived. Okay, so let me go for a third parameter. Third parameter, put a subheading as voltage gain. We are under step 4, sir. Step 4, we have to derive all the parameters. Third parameter is nothing but a voltage gain. Can you tell me what is a voltage gain? Definition of a voltage gain. What is AV? Gain ante enti? Output by input. When I say voltage, output voltage by what do you say? Input voltage. Can you tell me what is output voltage? ఆ డయాగ్రామ్ నుంచి వెళ్ళి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఏముంది? VC. వెరీ గుడ్. ఫాలో కావాలరా, ఫాలో కావాలి, పికప్ కావాలి మీరు. విసి బై వాట్ యు సే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్? బాబు మాట్లాడాలి. VBE, sir. మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు విసి అని అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఏమని తెలుసు? విసి బై విబి. వాట్ యు నో విసి? మాట్లాడండి రా. కలెక్టర్ టెర్మినల్ దగ్గర. Minus IC into RL dash. వెరీ గుడ్. మైనస్ ఐసి ఇంటూ ఆర్ఎల్ డాష్. ఒక్క ఆమెకి అర్థమవుతుంది నేను చెప్పేది, మిగతా ఎవరికి అర్థమవుతలే. అవునా బాబు? అంతేనా? ఈ మైనస్ ఐసి బదులు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ దించాం. ఏంటిది అది?
మైనస్ ఐసి బదులు జస్ట్ నౌ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ దించాం ఏంటిది అది ఏఐ into I. to IB. వెరీ గుడ్ ఏఐ ఇంటూ ఐబి సో ఈ మైనస్ ఐసి బదులు ఏఐ ఇంటూ ఐబి ఏముంది ఇంకా ఆర్ఎల్ డాష్ డివైడెడ్ బై విబిఈ నౌ టెల్ మీ ఐబిని కిందకి తీసుకొచ్చేస్తా ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏఐ ఇంటూ ఆర్ఎల్ డాష్ డివైడెడ్ బై విబిఈ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కెన్ ఐ బింగ్ దిస్ ఐబి టు డినామినేటర్ ఇలా రాసుకోవచ్చా ఎస్ ఆర్ నో బాబు Yes, sir. రాసుకోవచ్చా Yes, sir. if AB is equals to AI into RL dash by BBE by IB ఏమంటారు RI. very good right so what you can say now that voltage gain expression is nothing but AB is equals to AI into RL dash by RI where RL dash is equals to RC in parallel with RL. I hope everybody understood, sir. Yes or no? Yes, sir. Understood. Good. Now, so fourth one, let me stop here. Okay, fourth one, it will take 20 minutes more time to solve. Okay, let me stop here. Just go through any doubts are there, you can ask me. Go through once how we have solved and what is the procedure that we have followed. So please write it first. Voltage gain. Voltage gain రాసుకున్నారా అండి అందరూ? Please write this expression. Babu, whatever we are deriving, these expressions are very, very important. Exam లో ఇలా అడుగుతాడు ఎలా అంటే derive the expressions for voltage gain, current gain for a CE configuration. CE amplifier కి voltage gain, current gain, input impedance, output impedance అడుగుతాడు. లేదు అని అంటే ఇంకొక క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే సో ఒక సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఇస్తాడు ఇలాగా ఇది మన సిఈ యాంప్లిఫైర్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అన్ని పారామీటర్స్ ఇస్తాడు సిఈ ఆర్ఈ ఆర్ఐ సారీ ఆర్సి ఆర్1 ఆర్2 అన్ని ఇస్తాడు అన్ని ఇచ్చేసి వాటి వాల్యూస్ కూడా ఇస్తాడు ఆర్సి వాల్యూ ఆర్బి వాల్యూ సారీ ఆర్1 వాల్యూ ఆర్2 వాల్యూ ఆర్సి వాల్యూ ఆర్ఈ వాల్యూ అన్ని ఇస్తాడు అన్ని ఇచ్చి క్యాలిక్యులేట్ వోల్టేజ్ గెయిన్ కరెంట్ గెయిన్ ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్ అంటాడు సో అప్పుడు డైరెక్ట్ గా మీరు నో నీడ్ టు డిరైవ్ దీస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ and solve the problem. I hope everybody understood. So let me summarize today's class. Just go through once how we have solved. Okay. What is the step one that we followed? Step one is nothing but okay. What is the step one? Step one, if you observe, step one is nothing but so draw the circuit diagram, and in step two, what we did? Yeah, just go through once. Once again, I just wanted to. So this is the analysis of a common emitter. Okay. So common emitter we have taken. Under this we have taken a step one as a draw the circuit diagram. So after drawing a circuit diagram, so what we did, we have drawn the equivalent circuit diagram of that. Replace the transistor by its H parameter equivalent model, and we have indicated this one. What is the input current enti, output current enti,
ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఏంటి, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఏంటి, ఇవన్నీ ఇండికేట్ చేసాము. తర్వాత ఆర్ఐని ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్, ఆర్ఐ డాష్ని ఓవరాల్ అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పారామీటర్, ఫోర్త్ స్టెప్ లో ఫస్ట్ పారామీటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కరెంట్ గెయిన్. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ గెయిన్? కరెంట్ గెయిన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అవుట్పుట్ కరెంట్ బై ఇన్పుట్ కరెంట్. సో వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ కరెంట్? ఐఎల్ బై ఐబి. ఐఎల్ అంటే డైరెక్షన్ చూడండి, డైరెక్షన్ రివర్స్ లో ఉంది, ఐఎల్ బై ఐబి. సో ఇప్పుడు అప్లై ది కేసీఎల్ అట్ కలెక్టర్ టెర్మినల్. కలెక్టర్ టెర్మినల్ దగ్గర కేసీఎల్ అప్లై చేస్తే ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డ్రాన్ దిస్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ node we have drawn a we have applied a KCL. So apply the KCL HFE into IB plus I, where I is the unknown current which is flowing through 1 by HOE. So 1 by HOE ని ఎలా డ్రాగ్ చేస్తాం మనం? So 1 by HOE VCE, like that we have derived and we got the answer. So what is the final conclusion for this? We have completed. Let me go through another page. So what is that we have derived? We have derived the expression that is nothing but very lightly I'm getting. What is AI expression? AI is equals to minus HFE into, please tell me what is the expression we got? Hello, are you there? Hello, are you people there? minus HFE by 1 plus HOE into RL dash. Very good. Minus HFE. My screen is not that much visible actually. What happened? I don't know. So let me try to get back the screen. Yeah. So this is what. Let me summarize. Current gain is minus HFE by 1 plus HOE into RL dash. Okay. So the current gain that we got as AI is equals to minus HFE by 1 plus HOE into RL dash. What is RL dash here? RL dash is nothing but RC in parallel with RL. Now this is the first parameter that we have derived by applying the KCL. Applying a KCL at where? Collector terminal. Now shut down actually, so therefore I could not continue. So I hope everybody understood today's class. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let me take the attendance, sir. So starts from J1, na? J1, Present, sir. 2, Present, sir. 3, J3, Present, sir. Present, sir. J4, Present, sir. Aslam, sir. Aslam and వెంకీనా చాలా తక్కువ మార్కులు వచ్చారా మీకు? ఓకే, నాతో కాంటాక్ట్లో ఉండండి, లేదంటే డైలీ కాలేజీకి రండి మీరిద్దరు, చెప్తాను తక్కువ మంది మార్కులు ఎవరెవరికి వచ్చాయి. J5, J5 సార్. J6, Yes, sir. J7, J7 రా, J8, J9, Present, sir. K0, J9 present అండి. ఓకే, K0, Present, sir. Yes, sir. K1, Present, sir. K1, K2, K2 రా, K3, Present, sir. K4,
K4, K5, Present, sir. K6, Present, sir. K7, Present, sir. K7 ra. Okay, Vamshi Present, present. sir. K8, Present, sir. K9, Present, sir. L0, L0, L1, Present, sir. L2, L2, L3, Present, sir. L4, Present, sir. L5, Present, sir. L6, L6 ra. L7, Present, sir. L8, Present, sir. L9, L9, M0, M1, M2, M3, Present, sir. Sir, M1 present. M4, M1 present. Okay. M3, M4, M3 present, sir. M4. Okay. M3 present. M4, M4, M5, M5 present, sir. M6, Present, sir. M7, M7 అండి, M8, M9, Present, sir. N0, Present, sir. N1, Present, sir. N2, Present, sir. N3, N3 అండి. ఓకే. N4, Present, sir. N5, Present, sir. N6, Yes, sir. N7, Yes, sir. N8, Yes, sir. N9, Present, sir. P0, Yes, sir. P1, P1 అండి, P2, Present, sir. P3, Present, sir. P4, Present, sir. P5, P5 అండి. ఓకే. P6, P7, P7, Up to P1 P5, present. sir. అప్ టు P5. ఓకేరా. LE22 నుంచి అండి, 21 నుంచి. LE వాళ్ళు మాట్లాడండి. From 22. 22. ఓకే. LE22, Present, sir. 23, Present, sir. 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, Present, sir. 27, 27 అండి. యాబ్సెంటా LE27, 28. Present, sir. ఓకేరా. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్. ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి ఈస్ ఫాలోయింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే. మీరు నెక్స్ట్ క్లాస్కి అన్నీ ప్రాక్టీస్ చేసుకొని రండి. ఆ ఈక్వేషన్స్ ఎలా డిరైవ్ చేసాము, హెచ్ పారామీటర్ ఈక్వలెంట్ మోడల్. చెప్పండి. 427 పాయింట్ సార్. ఎటు పోయినా నవీన్? సార్ ఇది సిగ్నల్ ఆఫ్ అయిపోయింది. ఓకేరా. ఓకే. ఓకే. ఆర్తి, అండర్స్టూడ్? Yes, sir. Understand, sir. అర్చన, సచిన్? Yes, sir. ఓకేరా. Yes, sir. Understood, థ్యాంక్ sir. యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యా. Sir, థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. sir, P1 present, sir. ప్రెజెంట్ ఇచ్చాను రా, అటెండెన్స్ ఇచ్చాను. Okay, sir. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్. యూ కెన్ లీవ్ ది మీటింగ్. నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు అందరూ ప్రాక్టీస్ చేసుకొని రండి. ఓకే. నందు, యూ కెన్ లీవ్ రా.